di ane da tsumala sanju tashi delezu shibu yusi atiche da tere nga zogi ane Geshe drapa te kare resena da tende yana chunyi goni ane kuwang kutsugi ane rambati shiya no Geshe drapa te tere tende yana chunyi goni ane nga rangzu kare resena kuwa la jiwa lintongi kwa deshi jawa cheto ta nga zo nuchungu ne Geshe drapa jiwa yana kuwa la jiwa kandu jilenwa yana tende yana chunyi gomdo sujene kwa jani ane kuwa la kutsu drapa te shiga ora o ta te kogi ane te kode ane tene kare resena Geshe jaya drapa o te chade kare siya So then I'd like to begin by welcoming everyone for this weekend class. And so I'd like to say a nice hello to everyone. And so our topic for this weekend is going to be specifically talking about the 12 links of dependent arising. Right? When we talk about the way in which one cycles within samsara, right? The cyclic existence, this word samsara, then in terms of how one actually goes about cycling again and again, taking rebirth again and again within samsara, then the process of this is what is known as the 12 links of dependent arising. So by way of looking at what these 12 links are, we're going to be exploring how we take rebirth again and again within samsara. 제조 텐데 야라 주니데 송고야기 산지게 송고야기 기반다고 진센다고 미다고데 소 간데 차디 그래서나 텐데 야라 주니 송고비 진센데 말아서 코니 쿠인니 딜리 아니 단데도 쿠인니 딜레데 탄두기 지위 체데 반다 가르서나 타바 돈이 줄로 지위 쿠이 동간 딜리 타비 타바 가르서나 타바 데데 아니 베 톤데 줄로 지위 체데 아니 가르서나 텐데 야라 주니 송바 인소 제조다 산지게 마송데 가르레스나 가서 코비 동안 딜리 타위체데 아니 코와 동안 딜리 타위체데 타는데라 가르스 버다 먼저 니도지 뎀바시 그 코와리 지와리 동이 고니 아니 코와리 탄데게 로 지추게 람바 지동 텐데 연라 주니 텐데 연라 주니 고니 아니 가르레스나 코와랑 코도게 람비토니 아니 타바토니 로 지도 람바 니숭이 다 디노니 테네 가서 가르 차르 그래서나 다 텐데 연라 주니 고니 아니 코와리 탄데게 로 가르스나 기가 ramba치도 거. 제주 때에 연애 중이디 시급이 센소 가르스나 퀄리 타위 탄도기 집이 체데 다 타바 톤데 걸로 집이 체데 아니 가르스나 때에 연애 중이디 숭그레스야 그바도 대다고체. So the main purpose for the Buddha to have taught this particular topic, the 12 links of dependent arising, the main reason why the Buddha taught this topic was in order to demonstrate how we cycle within samsara, but then more specifically such that we are able, through investigating this process, come to generate the mind wishing to be liberated from samsara. Right? So that's kind of the end goal. And so that begins by thinking about the various types of suffering within samsara, and by fully recognizing those, then generating the wish to be liberated from those. Right? And then in terms of generating this sincere wish to be liberated from the suffering of samsara, then there are two main ways to go about thinking this. The first way is by way of the teaching on the Four Noble Truths, right? The teaching on the Four Noble Truths. And then the second way is the one we're looking at here, is slightly more detailed in terms of thinking about the 12 links of dependent arising. So whether one is thinking in terms of the Four Noble Truths or by way of the 12 links of dependent arising, then the purpose is to, through contemplating and thinking about this topic, is to generate this wish or this aspiration to be liberated from samsara as a whole. 제소 드리친도 다 말어서 다 나주 타바 세야디 가를 타바 소거는 퀄리타비 타바 그게 동안 딜 자위 네 가르스나 타바텔라 아니 타바스고라 다 당당 가서 가르 또 가를 타바스고라 제단 타바스야 되지 제단 타비스야 고된다고 된 가서 가르스는 김발을 좋아서 김바 가르스 그러나 리도 니모 온게 말어서 배 찐이 리도 니모 말어서 가르스나 롱미 비토니 아니 가르스는 가르치고 그래서나 감삼도 너간소 간소미도 아니 진 좋아리죠 아니 진이제 베나 나지 준지 공지 어투지 진이제는도 소코라 자도야 돼 벨리도 니모기 찐이 롱미 비토네도 진 코라 자도 그래서 죄송 어따 타바스 온데 딜리 타와 딜리 좋아지라 타바스
어디르기 가르스는 딜루 조이기 근데 탑대 어디 가르스는 소소라 탐되고 로디 지위체데 아니 가르치고 그래서나 다들 이 값에 근데 때내 연주진이 센터시 자고야 된다 되다 버려도 타바스용도 갔다 온다 누구 가르스는 녀모바 딜리 타바 쿠비 동아 딜리 타바 있어 타바스야 고된다고 되지 못된 제시들이 그러나 So then when we say liberated or to attain liberation, to be liberated from samsara, or this attainment of liberation, then what does it mean? What does liberation really mean? And so when we're talking about being liberated, we say, well, what are we being liberated from? And it's to be liberated from samsara, meaning the various types of suffering that we undergo while we cycle within the different realms of samsara. Right? Because why are we cycling within samsara is due to the bondage or the fetters of karma and afflictions. Right? It is due to being bound by our various karma and mental afflictions that we are said to. They are themselves fetters, and they also act to fetter us or bond us into samsara, such that we keep taking rebirth again and again. And in terms of whether we think about it in terms of the three realms, in the desire realm, the form realm, or the formless realm, or whether we think in terms of the six realms, the hell beings, hungry ghost, animal realm, human realm, and the deva realm, or likewise in terms of the four types of birth, birth from a womb, birth from an egg, birth from heat and moisture, and birth and miraculous or spontaneous birth. So whichever way we think about it, the bondage, the way that we are bound by karma and affliction leads us to take rebirth again and again by these various means, and so perpetuate our suffering within the cycle of samsara. So now when we say liberate, right, or to be liberated from that, or to attain liberation, it means being liberated from all of that, from that cycle of suffering within samsara. So that is what we mean when we say liberate. And the way to generate this wish or this aspiration to attain liberation is by way of thinking about this process, by way of the 12 links of dependent arising. 제종 드리지는 이거라. 다 드리지는 용어인데 다 빼나 가르치는 거에서 나 빼나 가도 빼나 보지 자와이나 빼나 소소다 보지 이나 또 소소 나사 딜리베 탄도 걸로 좀 로지와라 나사 딜리 탄도 당 나사 딜리 탄도 걸로 지와라 나사 딜로 소소 문제 걸로 지와라 정말 나사 딜리 쭌지 통니 아니 딜리 탄도 지고 그래 마도 나사 딜리 쭌다고 개만 토마토 이나 아니 딜리 탄도 걸로 지기를 위해서는 지금 말어 빼나 가로서 사제 찔리 대대와이나 사제되나 소설지 가보도 지보 야보지 여대와이나 사제될 대대지 그래 마도 사제될 탄도 걸로 지금 말어 와서 빼대 나시기 단다 가르쳐는 가로서 쿠위 동아들 타위 체데 아니 demba시 이거는 산지 가르쳐서 뺀 돌이 동아 아니 숨도 조도 제 라서 되고 아니 쿠위 좀 안데 나시게 단다 텐데 양아 준이 군이 가로서 그러는데 빼 코와 코동게 람비 톤 가도 있는 가르쳐는 쿠위니를 지 친치 되라 아니 제가 난지기 동아 여봐 나와도 아니 쳐와도 기비 동아 어디든지 오기 가로서 그랬다 지 가르쳐는 쿠위니 간데 지 레와이나 동아서 뭐 가노 유에 말하고 제소 든디고 든 가르쳐는 다 동아들 가로서 탄지글로지 맞지 봐이나 동아들 타와지 맞지 봐이나 지지와 토만 내반이 뒤 다디 빠데 땅 코알레 지와는 동아 용도 있어 당도용 들이지 용 타마타 봐이나 당도용 들이 용도 그랬어 다 같이 용도 그랬어 들이 예도에서 다 든디고 동아들 아니 타야기 체데 아니 가르쳐는 코이니 데라 가르쳐는 쫀다고 당 아니 데라 메데고로 지와 체데 아니 데마시 고니 코이 준 코알은 조동게 라마지당 아니 텐데 야나 준이 거니 코알 조동게 라마니 송고야기 조던다버티 어트디다버지 차데도 되제레샹. So we can think, for example, about when we get sick, right? So usually when we get sick, we're very quick about looking for a remedy or going to see the doctor and getting some medicine for our sickness. And the main reason for this is because we don't like to be sick. We dislike that. We recognize that as being unpleasant, as being suffering. And so the wish to be free from that arises very naturally, very spontaneously for us. Whereas if we think about a particular place where we're staying, and if that place is really nice and pleasant and we really like it, then it's unlikely that we're going to have the wish to leave that place. Right? So
whether or not we generate a mind that wishes to be free of something or not depends upon this mind of whether we recognize it as being suffering or happiness, something that we want or something that we don't want. So then in terms of thinking about samsara, the main thing is that we think about the various faults and sufferings of samsara. So whether the Buddha gave various presentations about this in terms of the 3 types of suffering, the 6 types of suffering, the 8 types of suffering, but whichever way that we think about it, the point is to think that all kind of states of existence within samsara are all in the nature of suffering. Right? They are all subject to birth, aging, sickness, and death, and so forth. And so seeing them in that light, seeing them as something undesirable, we would wish to be free from that. We would wish to be liberated from that. And likewise thinking that, actually, samsara is not just something quite short-term for us, but actually we've been, taking rebirth in samsara since beginningless time. And so, since beginningless time, we've been taking rebirths and experiencing all these various types of suffering. And so, if we don't generate this mind wishing to be free and then practice to actually attain liberation from this cycle, thinking then it will just continue like this for, who knows how long, right? And so, due to understanding the great need for this, then there is the meditation upon the various faults and suffering of samsara, in order to generate this dislike or this apprehension towards the various types of suffering within samsara. And the method to do that is by way of reflecting upon these 12 links of dependent arising. 제동 드리지네 송도라 다는 시기 가능성이 빼는 뜸바 선지 좀되지 코로나로 인하여 코vid니니는 예반 종이 라도 종이 찐다고데 코vid니는 예반 종이 찐다고데 가리 중국에서는 토마도고데 찌가 난지기 동화시니 아니 그런 게 잡고 추실을 배운도 축진이 가려서는 나이 동화시 찐이 치위 동화시 아니 찐이 가려니 기비 동화시 아니 축진이 가려서는 찌 개론 rab도 종한지 드리지 돈이 드리래 상기 동화진이 다 가려서는 어떤지 지수 조고도 오냐비 정말 손지 코는 rab도 중한다고 인가신 코는 인정으로 찐다고데 제가 난지게 가려서는 동화 딜좀 가르 지니 아니 rab도 중고라 제조 선지기 가르스는 아주 가르스는 코유준다고 통역 찐다고 통마치야 돼 제가 난지기 동화지니 아니 코는 반조니 아니 rab도 중니 어들이 진제 받아버려 We can think that even Buddha Shakyamuni himself, the kind of the reason or the cause why he developed renunciation, why he renounced the palace life and went off to seek the spiritual path, was due to seeing these various signs in terms of first seeing the sick person and then seeing a dead person, and likewise seeing an old person, finally seeing the ordained person. So it was by seeing these various people experiencing these various types of sufferings that he was able to understand the sufferings of birth, aging, sickness, and death, and as a result of that was able to develop this mind of renunciation and develop this mind wishing to attain liberation. 제조들이 자도다. 제조 때문에 나자도만 코로나가 따도이라고 이내 가르 자도래서는 코로나 가르서는 제비시 아니 지 가르서는 들이 자도와 예자지 신디기 지대 사야동 통양도 고양도 든디기 지대 강하다고 기여해서는 요 말이 다는 지 접방조동 땅현다동 든디기 차송하지 콜 강가 요래서는 요 말이지 잡고 제약이 차지 가르서는 야 코로나 지존시 바바 코로나 잡고 제약이 차지 요래 코로나 잡고 제약은 아니 타동다보다 차송다보지 요래로 여리디 이나요 그런 가르래서는 지 쿠비 동아리지니 신들로 소속에 사야도 통야도 담해다 여바 대장이 지금도 쿠비니들 지 대와에는 다 같이니 같이 봐도 비가르래서는 제가 나중에 동안 연구 그래 같이니 같이 봐도 연구 그래 늘이 제 대와에는 쿠비니들 타위 탈런지 매 대와에는 다 제와 통만 미관이 단디 봐도 다 알아서 동안 늘이 연구들이 다도 늘이 연구 대와에는 니 지금도 냐 신디 디지털 대소 발루톤체니 아니 가르래서는 rab도 좋네 아니 어젠다고 중요하다고 티 공기 미유다고 티 가르래서는 지지도 단디 받은 거랑 좀 제가 난치게 동안 용도 그래 당도 들이 용대 와이는 깔리 가르다 버려 말이 디게 뭐 딜리 체데 어느 동안에 쪽에는 하나 가르도 있잖아요. 코는
타나도 취비제데 랍도 종이 아니 그런 거 가르쳐서 라마 모우지데 아니 디니 가르치네 타바다 아니 가르쳐서 탐지치고 공부하네 어디다고 중하다고 차다고로. So then the Buddha himself Buddha Shakyamuni was born as a prince, right? He was born as the son of the king, so he, as the prince, he kind of had everything that he could ever want in terms of food and drink and clothes and all sorts of riches and things like that. So he wasn't wanting for anything at all. And likewise, he knew that, being the prince, then you know that your future is to become then the king and wield all this power and fame and things like that. So in terms of thinking about just the happiness of this life, it would seem like you kind of have everything you would want and ever need. But it is really then upon seeing these various types of suffering, as we discussed, seeing these suffering of birth, aging, sickness, and death, and dependence upon going out and seeing like the sick person and the dead person and so forth, that he generated this kind of mind thinking that actually these things are not really enough, right? That it doesn't matter how much of these things we might have or we might get, we still end up, experiencing birth, aging, sickness, and death, and this will continue on and on unless we actually put a stop to it. So thinking in that way, thinking that it's not good enough to only think about the happiness of this life, then he renounced the kind of the princely life and left the palace, and then went to sort out various teachers and engage in various meditation, and eventually attained enlightenment, independence upon thinking like that. 제종 드리진이 제주지지라 제대로 니네 다 단단가르스는 산지기 마덴시당 아니 제대로 양라 주주군이 막 코알레 자동게 한번 손셔야 돼요. 산지 코노기 냐뇽 투니 아니 가르스는 그게 동안에 자와네 드리지 다무도 소속이 냐니 차동디 노뇽니 아니 용이기 투니 드리지 제구도 동안에 자와치 발라 가르스는 아니 드리 제구도 쓰는다 지 코안들이 동안 자와치 와도 코아들이 아니 탐대 걸로 지와라 한번 드리지 용무도 쓰는 산지 코노기 배 나런저러 보이나지 차동 학원이 영화가 돈이만 대시 지 손셔지 차대거라. 둘이 차대도 단덱식 가서 이제 개치 뭐제다 자치 뭐 쇼지 차대거라. 제 선지가 손시야지 뭐니 나런저러 다 선지기 지순 조개기 로마대서라 가려서는 또 제와 지미 끊어는데 아니 제가 난지그 동안들 저희 체대 안에 타남들 안 봐도 선지 코노그 냐뇽 돈이 맞지 나런저러 체디 스티브 끊어는데 손시야 제레마도 산지 코노그 케뱅기 체대 들이지 손슈지 개려에서는 말했어. 산지 코노그 케베치디 드니 송고에 개여에서는 여 말했어. 신디기 코노그 사야도 토야도 거야도 가리이나 콜다 자비기 세예자 강아시야 춘이 메레. 로 제사야 옛날에 대야 옛날에 토야 옛날에 가리이나 강아도 춘이 메데어. 그래서 자동도 돈 제니 근데 코노그 송바로 또 하는 시기지 코노그 잡아라고 지나요. 산지 랍도 종알라 안에 배 되바라고 가보테서 용고요 말. 그래서는 산지기 코노기 진주제네 아니 가르치네 배 잡이 자사지 손야기 치데 다시 지네 다지 좀 샤야다 다 드리지니지 제모제야다 드릴라다 라도 무좀이 치는 거 고동데 타나 먹고지 제발이데 이나야 산지 니지 가르서 제왕나마가 드리고 온기 니 리송기 바차고 공에 되는 코안이 이반조네 제도 드리지는 손 라도 중앙다 버려 차대워라 드리 차대와야서 건지 강가 손시야데 제 냐뇽기 투니마 드자라 펜바데 지비 투니 손시지레마도 도와서 매 배바라고 지나요. 지 고고동 자지시 시야데 드니기라고 지시야 지요레데 산제를 드니시고에 개야마 도와지 만다고 지라고 지 자지라고 시고고에나 지 소속에 사야동 토야동 땀년자기 드니기 치대요. 말은 고고동이 드니시고에 지요라 산제를 드니기 강하다고 개요레서는 여 말을 그런 자비 부이와에서 가르비 톨라이나 저 토바메바 어드리지 차대고 요레서 제또 자지시고야 그바요 여 말이 시구의 미에도 핀도도 이제세나 관여해 말이 제도 손시야도 뭐 니즈기 돈이 코로기냐 소속이 냐뇽이 돈이 받들이들이 제구도 있으면 손시야도 같이 차대 그래서 어땠다고 지는 리그미로. So then in this way, the Buddha having attained enlightenment,
his first teaching was that on the Four Noble Truths, right? The teaching of the Four Noble Truths, which explains, he taught it in 3 rounds of explaining the Three Noble Truths, in terms of explaining, what suffering is and what the causes of suffering are, and likewise how one is able to liberate oneself from those sufferings of samsara, in terms of presenting in these 3 rounds, in terms of the presentation of the Four Noble Truths. So now, this explanation that he made, right, is really based on his own experience, right? It's based on the fact that himself, having gone away and meditated and attained enlightenment, then he explained it in the form of, this is what I did, and this is what I have attained, and if you would like to do the same, then these are the steps I took to do it, and you can likewise do the same. So in presenting these Four Noble Truths, he's really just presenting on the basis of his own experience in order to benefit other sentient beings and help them also attain this liberation from the suffering of samsara, right? Because actually, we might think, well, he's just talking kind of, for whatever, or maybe he's just doing it for profit or something like that. But actually, it's really only for the benefit of others, and because from his own side, there was really no need to do it for profit, right? Because if he wanted, money and fame and things like that, he could have just stayed in the palace and stayed as the prince, right? Then he could have had all of that he would ever want or need, right? When we think about people kind of, acting as kind of false gurus and lying and cheating to get things, and usually what they're trying to get is some kind of money or fame and things like that. But if that's what the Buddha wanted, then actually there would have been no need for him to do it this way. He already had everything he could ever want back in his palace life. And in fact, his father at the time, the king, he actually tried various ways in which to dissuade him or to prevent him from leaving the palace, right? He would, have all sorts of entertainments for him and all sorts of ways to occupy his time and show him how nice, the palace life really is, such that he would, he won't want to leave, but rather stay and then take on the kingship, as it were, to become the king after he passed away. But even despite that, the Buddha chose to leave the palace and attain enlightenment. So when we hear the explanations of the Buddha, thinking that actually it's not given out of any kind of motivation of wanting money or fame or anything like that, but rather it's really just an explanation based on his own experience, saying, I did like this, and this is the result I attained, and if you would like to do the same, here is the way to do it.